Who give rise to notochord? Primitive streak, because primitive streak acts like an organizer. Actually, all the cells coming from the epiblast layer, epiblastic cells, it's coming into the region of the primitive streak. These primitive streaks, then again there is a proliferation and migration like this. So the most cranial part of the primitive node, or it is known as Hensen node also. So this notochord is formed. Actually, you know, this is the epithelium, epiblast layer, columnar epithelium is there, and this is hypoblast cuboidal epithelium. Some cuboidal epithelium becomes columnar, forming the crocodile plate, and some of the epiblast layer, it forming the primitive cells like this. After that, in the cells there is a groove that is called primitive pit. This groove, then cells comes into this mesodermal area. It forms the process, notochordal process, a process. Stepটা কি? First, primitive streak, then primitive node, then pit or blastospore. It is called blastospore. তাহলে through which notochord কার সঙ্গে কমিউনিকেট করে? Through the blastospore notochord কার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে? না, এখনো কমিউনিকেট হলো না। এই পিটটা এইভাবে চলে এলো এইখানে, কি তৈরি হবে? এই যে এটা তৈরি হলো, দিস ইজ নোটোকোডাল ক্যানাল। এই নোটোকোডাল ক্যানালটাকে নাম দেওয়া হয়েছে নোটোকোডাল ক্যানাল। তার মানে এখানে একটা ক্যানাল তৈরি, এই প্রসেসটা থাকবে না, ক্যানাল হলো নোটোকোডাল ক্যানাল। এটার নাম, অ্যানাদার নেম ইজ নিউরেন্টেরিক ক্যানাল। নিউরেন্টেরিক ক্যানাল। নোটোকর্ডটা মেসোডার্মাল, তার ডরসালি থাকবে এক্টোডার্ম, ওপরে এন্ডোডার্ম। এন্ডোডার্ম নিয়ে আমাদের কথা নেই। এন্ডোডার্ম দ্যাট ইজ দ্য হাইপোব্লাস্ট লেয়ার, তার সঙ্গে কমিউনিকেট করে? করে না। এই যে নিউরোএন্টেরিক ক্যানাল তৈরি হলো, এই ক্যানাল দিয়ে ইয়ক স্যাকের সঙ্গে ডিভাইডস করবে। এইখানটার এই সেলসগুলো এইখানে চলে আসবে, এই সেলসগুলো এখানে চলে আসে, তৈরি করবে নোটোকোডাল প্লেট ইন দ্য ফ্লোর। দ্য সেলস ফর্মিং দ্য ফ্লোর অফ দ্য ক্যানাল, ইট কামস ইনটু দ্য এন্ডোডার্মাল লেয়ার। বোঝার চেষ্টা কর, এন্ডোডার্মাল লেয়ার, and it forming the notochordal plate. এটা আমি অন্য ছবিতেও আঁকতে পারতাম, নেক্সট ছবিতে, কিন্তু এই প্লেট সেলসগুলোই এইভাবে হাইপোব্লাস্ট লেয়ারকে সরিয়ে দিয়ে, সেলসগুলোকে সরিয়ে দিয়ে এখানে প্লেটের মতো ধরে যাবে। এই প্লেটটাই পরে এই রকম ভাবে হয়। ওকে, এই প্লেটটা এইভাবে, এটা হাইপোব্লাস্ট, আর এটা এপিব্লাস্ট লেয়ার। এটাই হচ্ছে নোটোকর্ড।
কিভাবে হলো ফরমেশন? প্রথমে দা সেলস কামিং ফ্রম দ্য প্রিমিটিভ নোড ফরমেশন করলো নোটোকডাল প্রসেস। সেই নোটোকডাল প্রসেসের মধ্যে একটা ক্যানাল তৈরি হলো, যাকে বলা হয় নোটোকডাল ক্যানাল বা নিউরোএন্টেরিক ক্যানাল। এই নিউরোএন্টেরিক ক্যানাল দিয়ে ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য ইয়ক স্যাক ক্যাভিটি, আর এই ব্লাস্টোস্পোর দিয়ে ইট কমিউনিকেটস উইথ দ্য অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি। থ্রু ব্লাস্টোস্পোর এটা কমিউনিকেট করবে অ্যামনিওটিক ক্যাভিটির সঙ্গে, আর নিউরোএন্টেরিক ক্যানাল দিয়ে ইয়ক স্যাক ক্যাভিটি। না বোঝার অসুবিধা হচ্ছে? প্রিমিটিভ নোড বা প্রিমিটিভ স্ট্রিক কি অ্যাকচুয়ালি? ইট ইজ এপিব্লাস্টিক লেয়ার, এপিব্লাস্ট সেলস। এখান থেকে যখন যাবে এটা মেসোডার্মাল সেলস তৈরি করে নোটোকর্ডটাকে। তার মানে কি, তার ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে ফ্রম দ্য প্রিমিটিভ স্ট্রিক দ্য সেলস কামিং ইনটু দ্য নোটোকর্ড দ্যাট ইজ মেসোডার্মাল। কিন্তু প্রিমিটিভ নোডের যে সেলসগুলো সেগুলো তো এপিব্লাস্টিক লেয়ার, এক্টোডার্মের সঙ্গে কমিউনিকেট করা আছে, সেটা ব্লাস্টোস্পোর দিয়ে এটা কমিউনিকেট করে। আমরা কি ছিল, এইখানে তো একটা ছিল ক্যাভিটি, এখানেও একটা ক্যাভিটি, এটা অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, দিস ইজ ইয়ক স্যাক ক্যাভিটি। তাহলে নিউরোএন্টেরিক ক্যানাল দিয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি শেষে প্লেট হবে, এই প্লেটটা ডিট্যাচ ফ্রম দিস হাইপোব্লাস্ট লেয়ার দিয়ে এইভাবে ভেতরে ঢুকে যাবে। আলটিমেটলি প্রথমে থাকে এইভাবে এই এপিব্লাস্ট, তারপর এই হাইপোব্লাস্ট, আর মেসোডার্মে থাকবে এইভাবে থাকে, পুরো সেলস হিসাবে থাকে, তার মধ্যে কোনো রকম ক্যানাল নেই। এইটা যখন ক্যানাল তৈরি হবে নোটোকডাল ক্যানাল, এই ক্যানালটা এই হাইপোব্লাস্টকে সরিয়ে এই ক্যানালটা এইভাবে এসে জুড়ে যাবে। প্রথমে এটা থাকবে না এইরকম, প্রথমে হবে এইরকম, এটা গ্যাপ থাকবে, এইটাই পরে এসে পরের এতে এটাই এইখানে এই প্লেটটা জুড়ে যাবে, ওপরে থাকবে হাইপোব্লাস্ট। তাহলে এই যে এটা পুরোটাই মেসোডার্ম, তো এই সেলসগুলো এরপর আস্তে আস্তে ডিটাচ হয়ে এইভাবে ভেতরে ঢুকে যাবে। এখানে কিন্তু কোনো মেসোডার্ম নেই, পরে যখন তৈরি হবে এটা মেসোডার্ম, পুরোটাই মেসোডার্মাল লেয়ার। এটাকে বলা হয় ডেফিনেটিভ নোটোকর্ড। দিস ইজ কল্ড ডেফিনেটিভ নোটোকর্ড। ইউ ফলো দ্য বুকস, ইউ উইল লার্ন। পুরোটা ডিট্যাচমেন্ট ফ্রম দ্য এন্ডোডার্ম। এখানে এন্ডোডার্মাল প্লেট ছিল, এখানে প্লেট থাকবে, বোঝা গেল? এই যে প্লেট, প্লেট, এই প্লেটটা এখানে এসে সরে বসে যাবে, দিয়ে এটা ডিট্যাচমেন্ট ফ্রম দ্য এন্ডোডার্ম। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস নিউরোএন্টেরিক ক্যানাল? ক্যানাল বা ব্লাস্টোস্পোরের কোনো ইম্পর্টেন্স নেই। ভেরি গুড। কারণ at the same time in the ectodermal surface of the embryonic disc কি ফরমেশন হচ্ছে? নিউরোএক্টোডার্ম, নিউরাল টিউব, নিউরাল প্লেট এন্ড দেন নিউরাল টিউব ফরমেশন হচ্ছে। পুরো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে। নিউট্রিশন কোথা থেকে আসবে? ফ্রম দ্য ইয়ক স্যাক ক্যাভিটি। কার মধ্য দিয়ে? থ্রু নিউরোএন্টেরিক ক্যানাল দিয়ে ব্লাস্টোস্পোর দিয়ে সারফেস এক্টোডার্ম, সেখানে নিউরোএক্টোডার্ম ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে। তাহলে অ্যাট দিস স্টেজ দিস নিউরোএন্টেরিক ক্যানাল communicates with the yolk sac cavity and the amniotic cavity. Neuroenteric canal is nothing but the primitive pit-এর continuation at the site of the notochord. সেই প্রথমে ওরা থাকবে ফ্ল্যাটেন্ড প্লেট, যেটাকে বলা হয় নোটোকর্ডাল প্লেট, কিন্তু ফ্ল্যাটেন্ড প্লেট হিসেবে থাকে না তো। দেন ইট কনভার্টেড ইনটু এ রাউন্ড শেপেড অর্থাৎ টিউব লাইক স্ট্রাকচারস। সেই টিউব লাইক স্ট্রাকচার ইজ কল্ড ডেফিনেটিভ নোটোকর্ড। কিন্তু এই টিউব লাইক স্ট্রাকচার তো এন্ডোডার্মের সঙ্গে থাকবে না,
it gets detached from this endoderm and it become in the mesodermal region, in the mesoderm. That is called definitive notochord. এই notochord throughout the length in the midline থাকবে, আমি তো একটা পার্টে দেখিয়েছি, পুরো অনুযায়ী থাকবে। এই notochord থাকে, is it permanent structures or is transient structures? It's a permanent structure or a transient structures? Before your MBBS course, you face the foundation course, layout, the foundation. So that notochord is foundation, it's a base. Notochord থাকে না, notochord induces the formation of the neural tube. Neural tube is a permanent structures. Notochord is not a permanent structure, it is a transient structures. যে জায়গাটায় notochord ছিল, the place where the notochord is developed, in this place the neural tube along with the vertebral column is developed. The vertebral column is developed from the in our body there are so many skeletal muscles is there, cardiac muscles, smooth muscles is there, and so many bones are there. Bones are divided into two parts: the axial skeleton that is present throughout the axis. So adult anatomy bhab, you think about adult anatomy, the skull, the vertebral column, the sternum, the ribs, they are the axial skeleton that is coming from which part? Bones to paraxial mesoderm. That is the part of intraembryonic mesoderm. You know the division of the intraembryonic mesoderm? Last bench. Intraembryonic mesoderm division. Intermediate. Very good. This intermediate mesoderm give rise to the genital and urinary system structures like kidney, ureter, bladder. Intermediate mesoderm চলে গেল। পরে রইল কে paraxial mesoderm and lateral plate mesoderm. Lateral plate mesoderm again divided by intraembryonic xylem into somatopleuric and splanopleuric layer, that is visceral and parietal layer of the lateral plate mesoderm. Two layers of the lateral plate mesoderm. I have বলেছি তো in the previous class, বলিনি? যে previous class করেছিস তারা জানিস। In the lateral plate mesoderm, a cavity is formed that is called intraembryonic xylem, and this intraembryonic xylem communicates with the extraembryonic xylem for the purpose of the nutrition of the embryo. আস্তে আস্তে when there is a fold, এই সমস্তগুলো সব ক্লোজেস হয়ে যাবে, because you know the folding of the embryo. স্যার বলেছেন তো কি fold? How many folds are there? Folds are there. Head fold, tail fold, and lateral fold. এগুলো বলেনি স্যার? তো বলছিস না কেন? Very easy. Craniocaudal sequence সবসময় ক্রেনিওকডাল সিকোয়েন্সে ফোল্ড হবে। ফোল্ড না হলে আমরা এতদিন ধরে আমরা বলতাম যে ডিস্ক, এমব্রায়োনিক ডিস্ক ইজ লাইক এ ফ্ল্যাট ডিস্ক, ইটস এ ডিস্কয়েড শেপ অর পিয়ার শেপের ডিস্ক। পিয়ার শেপের ডিস্ক থাকলে তো আমরা তৈরি হতাম না। আমরা কি সব চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা জন্মেছি? আমরা সবাই যারা জন্মেছি চ্যাপ্টা, we are cylindrical. আমরা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল বডি পেয়েছি। তাহলে এই যে ফোল্ডিং এর মাধ্যমে দিস ডিস্কয়েড বা ফ্ল্যাট শেপের ডিস্ক
becomes the cylindrical structures. তার মেসোডার্ম আছে, এন্ডোডার্ম অ্যান্ড এক্টোডার্ম। এই যে ক্যাভিটিটা বললাম এটা হচ্ছে তার উপরের দিকে একটা ক্যাভিটি থাকবে অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, আর ভেতরে ঢুকে যাবে ইয়ক স্যাক। এই ইয়ক স্যাকটা পরে এইরকম ভাবে ইলংগেটেড হয়ে তৈরি করবে কি প্রিমিটিভ গাট টিউব, দ্য ফোর গাট, মিড গাট এন্ড হাইন্ড গাট। তোমরা অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে পাবে কি কি ডুওডিনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম, তারপরে সিকাম, ascending colon, transverse colon, descending colon, the so many structures of GI systems এইভাবেই আসে। কোনটা ফোর গাটের স্ট্রাকচার, কোনটা মিড গাটের স্ট্রাকচার, কোনটা হাইন্ড গাটের স্ট্রাকচার, সব পড়তে হবে আস্তে আস্তে। কি তুই এরকম করে মুখটা করে আছিস কেন, বুঝতে পারছিস না? তোকে বলছি ইউ তুই 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 বুঝতে পারছিস না? মুখটা এমন ভাবে করে আছিস, বুঝতে পারছিস না যে বুঝতে পারছিস না। সো ইট ইজ এ ভেরি ইজি, কিন্তু পড়তে হবে। আবার বলছি, পড়া ছাড়া গতি নেই, কারণ সবসময় পুরোটা ডিসকোয়ার থাকবে না। ডে বাই ডে ফোর্থ উইকস, এই যে ফোর্থ উইকস ডেভেলপমেন্টটাকে বলা হয় সোমাইট স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট। সোমাইট কোথা থেকে আসছে? আচ্ছা, আমাদের কতগুলো মাসেলস আছে বললাম? কি কি মাসেলস, কি কি টাইপের মাসেলস? skeletal muscles there, cardiac muscle, smooth muscles. Most of the muscles are skeletal muscles. এই যে skeletal muscles বলছি, এই muscles তো হেডে থাকবে, muscles of the neck, muscles of the trunk, muscles of the limb থাকবে তো। ট্রাঙ্কের মাসেলস কি কি? অবলিক মাসেলস গুলো এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল অবলিক্স। নেকে মাসেলস আছে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, ট্রাপিজিয়াস, তারপরে এই যে থাইরয়েড থেকে যে স্ট্যাম মাসেলস গুলো যায়, ইনফ্রাহেড এন্ড সুপ্রাহেড মাসেলস, এগুলো পরে পরপর পড়বি। আমি বলছিলাম নেক মাসেল, এই যে মাসেলস গুলো তৈরি হচ্ছে কোথা থেকে? ফ্রম হোয়ার? পার অ্যাক্সিয়াল মেসোডার্ম। এই নোটোকর্ডটা বোঝা গেল? ও হ্যাঁ, ভালো। রেমনেন্ট অফ নোটোকর্ড ইন অ্যাডাল্ট, নোটোকর্ড থাকে না। Notochord, most of the notochord degenerates during course of the development. Only a part of notochord persists in adult as a কিছুই জানে না, বল বল, তাহলে আর কি বলবো বল। এটা কি লিখলাম? দুটো ভার্টিব্রা, ইন বিটুইন দ্য ভার্টিব্রা দেয়ার ইজ এ ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের মধ্যে এইখানে একটা জায়গায় বসে আছে দ্য পার্ট অফ নোটোকর্ড ইজ নোন অ্যাজ, বল বল বল, ভেরি গুড, নিউক্লিয়াস পালপোসাস। This is coming from the notochord. কারণ আমরা কি বললাম? In the region of the notochord, the vertebral column is formed from the paraxial mesoderm. Actually, মনে রাখবি, in embryonic tissue, all are mesenchymal tissue. Mesenchymal, loose mesenchymal. এবং এদের the character of this mesenchyme হচ্ছে they go anywhere and form any type of cells. তুই যত সেলস পাচ্ছিস, কত সেল পাস শরীরে, কি কি টিস্যু পাস ইন আওয়ার বডি? দ্য এপিথেলিয়াল টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু, মাসকুলার টিস্যু, নার্ভাস টিস্যু। তার মধ্যে নার্ভাসটা হচ্ছে এক্টোডার্মাল রিজিয়নে চলে যায়, নিউরো এক্টোডার্ম অ্যান্ড সারফেস এক্টোডার্ম। সারফেস এক্টোডার্ম ফর্মস দ্য সারফেস এক্টোডার্ম ফর্মস আরে বডি ওয়াল, এপিডার্মিস। তাহলে ডার্মিস কে তৈরি করে? ডার্মিস, মেসোডার্ম। মনে রাখবি, আমাদের শরীরে যা কিছু কম্পোনেন্টস আছে
all are coming from the mesoderm. Maximum structures coming from this mesoderm, either paraxial mesoderm, either lateral plate mesoderm, either intermediate mesoderm. But এদের differentiation আছে. The paraxial mesoderm, it forms the skeletal axial skeleton along with the সব নয়, most of the skeleton, axial skeleton, along with the muscles, striated muscles or skeletal muscles. সেটা lateral plate mesoderm থেকেও আসতে পারে। হার্ট কোথা থেকে আসে? হার্ট কোন মেসোডাম? ল্যাটারালের কোন মেসোডাম? ভিসেরাল অর স্প্ল্যানোপ্লুরিক লেয়ার অফ দ্য মেসোডাম। এই মেসোডাম থেকে আসে কার্ডিওজেনিক এরিয়া, একটা হার্ট টিউব তৈরি হয়ে যায়, কার্ডিওজেনিক এরিয়া বলা হয়, বা ওটাকে বলা হয় হার্ট ফর্মিং এরিয়া। পরে সেটাই ফিউচার ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য হার্ট। বডি ক্যাভিটি কোথা থেকে আসে? এই যে 3 types of cavities are there in the pleural in the lungs, there is a pleural cavity, thoracic cavity the pleural cavity, in the abdomen abdominal cavity or peritoneal cavity. ও নাকের মধ্যে একদম করে বোঝাই যাচ্ছে না, চেনাই যাচ্ছে না কে। ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক সিলম, ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক ক্যাভিটি আমি আগের দিন দেখিয়েছিলাম না যে এইরকম একটা ক্যাভিটি ফর্মেশন হয়। এইখানে বসে থাকবে কার্ডিওজেনিক এরিয়া, যদিও লাল দিয়ে আঁকতে হতো, রেড, কার্ডিওজেনিক এরিয়া। সোমাইটস আর সোমাইটোমিয়ার্স, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? আচ্ছা, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম অফ ফ্যারিঞ্জিয়াল অর ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চেস? Pharyngeal arch or branchial arch? The pharyngeal arch or branchial arch is very important structures in case of embryology. মানে during embryology period pharyngeal arch is formed. এটা পরে পড়ানো হবে in due course of the development. This pharyngeal arch এর অনেক কম্পোনেন্টস থাকে। skeletal component is there, muscle component, blood vessels তৈরি হয়। এই আর্চগুলো তৈরি করে সমস্ত নেকের যত স্ট্রাকচারস আছে, যেমন টাং, ফ্যারিংস, তারপরে আরো কি হাইওয়েড বোন, ম্যান্ডিবল, তারপরে স্ট্যাপিডিয়াস মাসেলস, যত মাসেলস ইন দ্য ফেস অ্যান্ড নেক, ইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ। এটা যখন আবার তুই বলবি যে স্যার তাহলে প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম কোন মাসেলস তৈরি করে? ইট ফর্মস দ্য মাসেলস অফ দ্য ব্যাক। ইট মাসেলস অফ দ্য ব্যাক মানে ব্যাক অফ দ্য হেড অনেক মাসেলস আছে, নাহলে তো হেড এরকম ঝুঁকে পড়ে থাকতো। দে আর দ্য চিফ এক্সটেন্সার মাসেলস অফ দ্য হেড। স্কেলিনি গ্রুপ অফ মাসেলস, স্কেলিনি নয় সরি, ইরেক্টোস্পাইনি গ্রুপ অফ মাসেলস, অনেক নাম আছে, জানতে হবে না। আবার নেকেও করে স্কেলিনি গ্রুপ অফ মাসেলস। সেগুলো সব তৈরি হচ্ছে প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে। কারণ আমরা দেখেছিলাম ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক মেসোডার্ম ডিভাইডেড ইনটু 3 পার্টস। একদম নোটোকর্ড আর নিউরাল টিউবের চারপাশে যেটা থাকে, অন ইচ সাইড অফ দ্য নিউরাল টিউব অ্যান্ড নোটোকর্ড কে থাকে? এই যে আমরা টিউব আঁকলাম আর এখানে নোটোকর্ড আঁকলাম, এর চারপাশে কে থাকে? প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম থাকে না? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলা হলো না, এর তো ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের তো দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল পার্ট, নিউক্লিয়াস পালপোসাস। এই পেরিফেরাল পার্টগুলো জানিস? না পড়লে বলতে পারবি না। পেরিফেরাল পার্ট ওটার নাম আছে একটা, অ্যানিউলাস ফাইব্রোসাস। ওই পালপোসাস ফাইব্রোসাস, অ্যানিউলাস ফাইব্রোসাস। এই অ্যানিউলাস ফাইব্রোসাস কামিং ফ্রম দ্য প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্মস। অ্যানিউলাস ফাইব্রোসাস কামিং ফ্রম দ্য প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম। প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম তো আর এই নামে থাকবে না। প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম কি হয়ে যায়? প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম কি ফর্মেশন করে?
আরেকটা রেমনেন্ট বললি না নোটোকর্ডের, অ্যানাদার রেমনেন্ট অফ নোটোকর্ড, যদি বলতে পারিস তাহলে অনার্স মার্ক। যে কি কে বলতে পারে? আমি কি বললাম এক্ষুনি? সোমাইটস। এই হচ্ছে নোটোকর্ড, এই নিউরাল টিউব, নোটোকর্ড। এটা কি? দিস ইজ সোমাইটস, দিস ইজ পারেক্সিয়াল মেসোডাম। এই পারেক্সিয়াল মেসোডাম দুপাশে থাকবে, তারপরে থাকবে ইন্টারমিডিয়েট মেসোডাম, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডাম, সেটা নিয়ে আমি এখন বলছি না। উই আর ফোকাসিং অন দা পারেক্সিয়াল মেসোডাম। এই পারেক্সিয়াল মেসোডাম তিনটে ভাগে ভাগ হয়ে যায়, সেগমেন্টেড হয়ে যায়। একদম ভেন্ট্রোমিডিয়াল যে স্ট্রাকচারটা পাবি, এটা যদি আমি অন্য রং করে দিই, এই রংটা, আবার এইটা করলাম না, এইটা করলাম, আর এটা থেকে করলাম এইটা। এই তিনটে পার্ট কি কি? এটা হচ্ছে স্ক্লেরোটোম। স্ক্লেরো কথাটা বুঝতেই পারলি, স্ক্লেরাস টিস্যু, ইট ফর্মিংস দ্য বোন। এটার নাম হচ্ছে মায়োটোম। মায়োটোম মিন্স ইট ফর্মস দ্য মাসলস। আর এটার নাম হচ্ছে ডার্মাটোমস, that forms the dermis and subcutaneous tissue deep to the epidermis, মানে সারফেস এক্টোডার্ম। তার মানে এইখানে যদি তুই এরকম একটা লিখে দিস, এটা হচ্ছে সারফেস এক্টোডার্ম, তাহলে এই মাসেলসটা, এইগুলো বা এই দিকের এগুলো কোথায় যাবে? এইগুলো থাকবে এই চারপাশে। আচ্ছা, এইবার এই ছবিটা দেখ, এই ছবিটা কি? এই ছবিটা কি বল? একটা ভার্টিব্রার ছবি, তার একটা বডি থাকবে, তার এই প্রসেসগুলোকে কি বলে? এই প্রসেসগুলোকে কি বলা হয়? এটা হচ্ছে স্পাইন, এটা হচ্ছে ট্রানভার্স প্রসেস। ট্রানভার্স প্রসেস, ট্রানভার্স প্রসেস। তাহলে এই সেন্ট্রাম অর বডি কার চারপাশে তৈরি হয়? এই নোটোকর্ডের চারপাশে। সেন্ট্রাম অর বডি অফ দ্য ভার্টিব্রা coming from the sclerotomic segments of the parexial mesoderm that encircle the notochord. তাহলে ওরা তো আবার ব্যাকেও চলে যায়, এই যে ব্যাকে চলে গেল, দিয়ে এনসার্কেল করলো, এটা কি তৈরি করে? দিস ফর্মিং দ্য নিউরাল আর্চ। নিউরাল আর্চ, নিউরাল আর্চ। এটা এতটা উপরে যাবে না, দাঁড়া। এগুলো হচ্ছে ট্রানভার্স প্রসেস, স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। তাহলে দেখবি যখন ভার্টিব্রা পড়ানো হবে, ওয়েন ডিউরিং দ্য ভার্টিব্রাল কলাম, কতগুলো ভার্টিব্রা থাকে? কে বললি? তোর নিজের ভার্টিব্রা কটা? হাউ মেনি ভার্টিব্রা ইউ হ্যাভ? কি অবস্থা, ভেরি ভেরি পুয়ার কন্ডিশন। নিজের ভার্টিব্রার সংখ্যা জানিস না।
হ্যাঁ, তো 33টাই বল না। 33 vertebrae is there, but according to the region you call it cervical vertebra, thoracic vertebra, হ্যাঁ কথা বল, ভালো করে কথা বল, lumbar vertebra, sacral vertebra and coccygeal vertebra. The sacral vertebra and coccygeal vertebra fused with each other forming the sacrum. Cervical vertebra সার্ভাইকাল রিজিয়নে থাকবে। তাহলে রিবস কোথায় থাকে? অনলি ইন দা আবার সেই মাউসটা ছুটে বেড়াচ্ছে, একটা ছোট মাউস। অনলি ইন দা থোরাসিক রিজিয়ন দেয়ার ইজ এ রিবস। সেই রিবসটাকে আমি কোথায় আঁকবো, সব তো ছবি এঁকে। তাহলে এই যে মায়োটম বলেছিলাম, এই ডার্মাটমস কোথায় যায় জানিস? আমি একটা ছবিতে এঁকে দিচ্ছি। এই ডার্মাটমসের হচ্ছে এইখানে, মানে কি ডার্মিস অফ দা স্কিন, বডি ওয়ালের যে ডার্মিস সেটা চলে গেল। তাহলে এই মায়োটমস কোথায় যাবে? Myotomes, neural tube is nothing but the spinal cord and brain. তাহলে এই স্পাইনাল কর্ডের চারপাশে এই মায়োটমস গুলো এসে বসবে এইখানে। এই মায়োটমসের আবার এই যে আমি এখানে বললাম নোটোকর্ড, তুই যদি একটা সেগমেন্ট ভাবিস, তাহলে নার্ভ কোথা থেকে আসে? নার্ভ এই যে পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম, এইটাকে আমি বললাম, এটার নাম কি অ্যাকচুয়ালি? সোমাইটসটা এগুলো করে, কিন্তু একটা সার্টেন টাইমে সোমাইটস থাকে এই রকম ভাবে। এই একটা সোমাইটস, মানে নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3 সোমাইটস থাকে। এরকম পরপর লংগিটিউডাল কলাম হিসেবে সোমাইটস থাকবে। কতগুলো থাকে? হাউ মেনি পেয়ার্স? এই যে 4th উইক অফ ডেভেলপমেন্টে তৈরি হয় 42-44 পেয়ার্স বললাম কেন? অন ইচ সাইড অফ দ্য নোটোকর্ড। এটা আমরা 2 ডাইমেনশনে দেখিয়েছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইরকম থাকে না সোমাইটস থাকে এইরকম গোল গোল। মিষ্টি খেয়েছিস কিনা জানি না, এরকম মিষ্টি পাওয়া যায়, মাঝে ফাঁকা। হ্যাঁ, রাজভোগ না, একটা মাঝে ফাঁকা থাকে, এটাকে ডোনাট অ্যাপিয়ারেন্স বলা হয়। ডোনাট এইরকম থাকে, কিন্তু আমরা সুবিধার জন্য আমরা বলছি নোটোকর্ড এইভাবে সেগমেন্ট ওয়াইজ থাকবে। তাহলে এই যে এই সোমাইটসের যে এই সোমাইটস, সেকেন্ড সোমাইটস, থার্ড সোমাইট, এটা হচ্ছে স্ক্লেরোটমিক সেগমেন্ট। এটা কিন্তু সোমাইটসের মায়োটমসও নয়, ডার্মাটমসও নয়, মায়োটমসও নয়, এটা অনলি স্ক্লেরোটমিক সেগমেন্টস অফ দ্য সোমাইটস। স্ক্লেরোটমিক সেগমেন্টস, আমি স্ক্লেরোটমটাকে দেখাচ্ছি, মানে হাউ ভার্টিব্রাল বডি, এই যে আমরা বডি দেখেছিলাম না, এই বডিটা কিভাবে এসছে, এবং নিউরাল আর্চ এসছে ব্যাক সাইডে, ল্যাটারালিও আসে। দেখ এই যে নোটোকর্ড যদি আঁকি, ধর এটা নোটোকর্ড, আর এটা হচ্ছে হলুদ দিয়ে আঁকছে, এটা হচ্ছে নিউরাল টিউব। আমাদের এইদিকে কি ছিল? সোমাইটস ছিল তো। এই সোমাইটস থেকে লুজ এইভাবে এসে এনসার্কেল করলো, আবার এটা এইভাবে এনসার্কেল করে এটা এই দিকেও চলে যায়, পুরোটাই চলে যায়, পুরোটাই। তাহলে যে পার্টটা নিউরাল টিউবকে এনসার্কেল করলো, তারা কি করলো? নিউরাল আর্চ, আবার ল্যাটারালি এক্সটেনশন, ল্যাটারালি ট্রানভার্স প্রসেসের দিকেও চলে যায়। আর নোটোকর্ডের চারপাশে যেটা তৈরি করলো, দ্যাট ইজ দ্য ভার্টিব্রাল বডি অর সেন্ট্রাম। সেই জন্য যখন জন্মায় তখন এইগুলোতে ফাঁক থাকে,
যখন একটা বাচ্চা জন্মায় তখন ফাঁক থাকে, সেই ফাঁকে কি থাকে বল? সেই ফাঁকে কি থাকে রে? জয়েন্ট। বাচ্চা যখন জন্মায় তখন কি অসিফিকেশন হয়ে গেছে? there is no ossification of this vertebral, পুরো মানে যে ভার্টিব্রা, মানে একটা যদি ধরিস ভার্টিব্রা ধরিস, এখানেও জয়েন্ট থাকবে, এখানেও জয়েন্ট থাকবে, এখানেও জয়েন্ট থাকবে। এই জয়েন্টস গুলোর নাম দেওয়া হয়েছে, এটা নিউরাল আর্চ, তো এটা সেন্ট্রাম, সেন্ট্রাম তো এই জয়েন্ট গুলোর নাম কি? নিউরোসেন্ট্রাল জয়েন্টস। The joints between the neural arch and the centrum, ওই জন্য নিউরোসেন্ট্রাল আর্চ, জয়েন্ট। এটাকে কি বললাম? এই পুরো জিনিসটা, এই যে পুরো এনসার্কেল, এটা হচ্ছে আর্চ along the neural tube, both sides of the encircle করছে। আর এই centrum or body coming from the part of the sclerotum that encircle the notochord, এটা হচ্ছে বডি। কিন্তু যখন জন্মায় বাচ্চা তখন তো আমরা খুলে দেখি না, কিন্তু এই রকম থাকে। there is no ossification, cartilage is there। কারণ তোরা লং বোনে কি দেখেছিস? ডায়াফাইসিস, এপিফাইসিস, মেটাফাইসিস এন্ড এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ। এই যে একটা লং বোন যদি আঁকিস, এই দিকেও থাকে, এখানে একটা কার্টিলেজ থাকে না? এই কার্টিলেজের নাম কি? তো পরে তো আস্তে আস্তে এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ এটা বোনস হয়, যেটাকে আমরা বলি কমপ্লিট অসিফিকেশন। কিন্তু একটা কার্টিলেজ, এখানেও ঠিক অনেক কার্টিলেজ থাকবে। এই জয়েন্টগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে নিউরোসেন্ট্রাল জয়েন্টস। ওটা বাজলো 10টা, হয়তো 10 নিউরোসেন্ট্রাল জয়েন্টেই 10টা, হয়তো 10 হয়ে গেল। তাহলে একটা ভার্টিব্রাল বডির, মানে একটা ভার্টিব্রার কি কি পার্ট থাকবে? বডি অ্যান্ড নিউরাল আর্চ, নিউরাল আর্চ ফর্মিং দা স্পাইন অ্যান্ড ট্রানভার্স প্রসেস, ট্রানভার্স প্রসেসটা ল্যাটারালি থাকবে। তাহলে রিবস কোথা থেকে আসে? রিবস কিন্তু আর অন্য কোনো রিজিয়নে নেই, অনলি ইন কেস অফ thoracic region ribs is present। এখান থেকে একটা ভেন্ট্রাল এক্সটেনশন হয়, এইখান থেকে একটা ভেন্ট্রাল এক্সটেনশন হয়ে রিব ফর্মেশন হয়। এই রিবস ট্রানভার্স প্রসেসের সঙ্গেও লেগে থাকে। কিন্তু ইন কেস অফ আদার ভার্টিব্রা, দিস ভেন্ট্রাল এক্সটেনশন ফিউজ উইথ দ্য ট্রানভার্স প্রসেস, ফিউজ উইথ দ্য ট্রানভার্স প্রসেস, সেখানে কিন্তু রিবস থাকবে না। রিবস ইজ কামিং ফ্রম দিস ভেন্ট্রাল এক্সটেনশন অফ দিস স্ক্লেরোটমিক সেগমেন্ট। বডি থেকেই বেরিয়ে আসে, দেখবি বডিতে একটা ফ্যাসেট থাকে। এই যে আমি বললাম না যে নিউরাল আর্চ, এই নিউরাল আর্চ যখন এটা জয়েন হয়ে যাবে, এই নিউরাল আর্চটা এইখানে ঢুকে যায়। তার মানে নিউরাল আর্চের কিছু পার্ট পোস্টেরোল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য বডি তৈরি করে। যখন তুমি একটা থোরাসিক ভার্টিব্রা দেখবে, সেখানে দেখবে ইন দ্য বডি দেয়ার যে ফ্যাসেট, কার জন্য? ফর দ্য রিবস। রিবস গুলো আর নাথিং বাট সব স্ক্লেরোটম থেকেই আসছে, কারণ রিবস অ্যান্ড ভার্টিব্রাল কলাম ইজ কামিং ফ্রম দ্য স্ক্লেরোটমিক সেগমেন্টস অফ সোমাইটস। সোমাইটস মানে পারাক্সিয়াল মেসোডাম, পারাক্সিয়াল মেসোডামস। আর যেগুলো আনসেগমেন্টেড হবে, আনসেগমেন্টেডটাকে, এটা সেগমেন্টেড, এরকম সেগমেন্ট হয়ে যায়, এই আনসেগমেন্টেড পার্টকে বলা হয় সোমাইটোমিয়ার, বা তাকে বলা হয় প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটস। নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সোমাইটোমিয়ার্স, তারা আনসেগমেন্টেড। তারা কি করে? তারা হেডের যা সমস্ত মাসেলস বা বোনস তৈরি করে, স্কাল বোন কিছু তৈরি করে। কারণ কটা অসিফিকেশন হয়? হাউ মেনি অসিফিকেশন, হাউ টাইপস অফ অসিফিকেশন? বল, হয়ে গেছে তো অসিফিকেশন। আর একটা মেমব্রেনাস অসিফিকেশন, ইন্ট্রামেমব্রেনাস অসিফিকেশন, আরেকটা হচ্ছে এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন, যেটা বোনস তৈরি করবে। তার মানে মেমব্রেন থেকেও বোনস হয়, আর কার্টিলেজ থেকেও বোনস হয়। মোস্ট অফ দ্য বোনস আমাদের শরীরে কার্টিলেজ থেকে তৈরি হয়েছে।
কিন্তু যখন তুই এই স্কাল বোন পড়বি বা ফেসের বোন, এগুলো কোথা থেকে এসছে? মেমব্রেন থেকে। তার মানে সবারই পিতা, ধর্মপিতা ভীষ্ম, মেসেনকাইম। এই মেসেনকাইমাল বেসিস অফ হবে, ডিফারেন্সিয়েশন হবে। মেসেনকাইমটা তৈরি করতে পারে মেমব্রেন, মেসেনকাইম থেকে মেমব্রেন হয়ে সেখান থেকে বোনস হয়, মেসেনকাইম থেকে কার্টিলেজ হয়ে বোনস হয়। কার্টিলেজের আগে কন্ড্রোব্লাস্ট হবে, কন্ড্রোসাইটস, তারপরে আবার অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওসাইটস, মানে অসিফিকেশন, সেন্টার ইজ কামিং ফ্রম দিস কার্টিলেজ মডেল। তাই তো আমরা পড়েছি একটা কার্টিলেজ লেআউট থাকবে, কার্টিলেজ থেকে বোনস ফরমেশন হয়। এবং এই বোনস বা কার্টিলেজ যা কিছু দেখছিস সেগুলো সব এমব্রায়োনিক সময়, এমব্রায়োনিক টাইম বা এমব্রায়োনিক পিরিয়ডে আসতে পারে পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে অথবা ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। এক্ষেত্রে নয়, পারেক্সিয়াল intermediate mesoderm do not give rise to any muscles and bones of the body। কি করে? only genitourinary system development, future development of genitourinary system, kidney coming from the intermediate mesoderm, urinary bladder, ureter, pelvis, major calyx, minor calyx, all the structures, and along with the gonads, ureters in case of male, the testes, all are coming from the intermediate mesoderm। সেটা ডিফারেন্সিয়েশন হয়। ইন ফিউচার ডেভেলপমেন্ট যখন আমরা জেনিটোইউরিনারি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করব, তখন আমরা আবার শুরু করব ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম দিয়ে। ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম কি তৈরি করলো? সেখান থেকে কিডনি, যেমন প্রোনেফ্রস তারা পড়েছিস, মেটানেফ্রস, দেন মেসোনেফ্রস, দেন মেটানেফ্রস। মেটানেফ্রস ইজ আ কিডনি তৈরি করবে, মানে পরপর স্টেজ। প্রো করবে না, তারপরে মেসো, আরেকটা নেফ্রোজেনিক কর্ড তৈরি হয়। তার মানে জেনিটোইউরিনারি সিস্টেম কামিং ফ্রম দা ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম হচ্ছে সেপারেট হয়ে গেল এদের জন্য। তার যে জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট, ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম আর কোনো বোনস মাসলস তৈরি করবে না শরীরে। এটা অনলি it comes into the development of genitourinary system। কিন্তু ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম তার আবার দুটো লেয়ার, স্প্ল্যাংনোপ্লুরিক অ্যান্ড সোমাটোপ্লুরিক, মানে ভিসেরাল অ্যান্ড প্যারাইটাল লেয়ার। তারা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার তৈরি করে, আর পারএক্সিয়াল মেসোডার্ম সমস্ত স্কেলিটাল মাসলস, ম্যাক্সিমাম স্কেলিটাল মাসলস অ্যান্ড অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন তৈরি করবে। তাহলে তুই বললি স্যার পেলভিক গার্ডেল, শোল্ডার গার্ডেল, মানে ওপরের যে শোল্ডার গার্ডেল, পেলভিক গার্ডেল মাসলস, লিম্ব বোনস, এগুলো তৈরি হয় ফ্রম ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। তখন আবার আমরা ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম পড়াবো, তখন বলবো যে ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম থেকে এই জিনিসগুলো তৈরি হয়। আর ফেসের যে ফেসিয়াল স্কেলিটন, ফেসে তো অনেক স্কেলিটন আছে, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা, তারপর বল, দেখে বল না, এথময়েড, ন্যাজাল বোন, তারপর স্কাল বোনের যদি বলি ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অনেক বোনস আছে। সেগুলো কিন্তু ওই কিছু আসছে হেড মেসোডার্ম থেকে, যেটা প্রি অক্সিপিটাল বললাম, প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটস, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কি সোমাইটোমিয়ার্স। তারা আনসেগমেন্টেড। তুই যখন স্কাল দেখবি, স্কাল বোন, অক্সিপিটাল বোন, সে সব কিছু কার্টিলেজ থেকে এসছে। কিছু স্কোয়ামাস পার্ট আছে, দ্যাট ইজ স্কোয়ামাস পার্ট ইজ কামিং ফ্রম দ্য মেমব্রেন, মেমব্রেনাস অসিফিকেশন হয়েছে। আবার কিছু বনি পার্ট আছে, মানে কার্টিলেজ থেকে এসছে, তার এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন হয়েছে অক্সিপিটাল বোনের। যখন অক্সিপিটাল বোন পড়ানো হবে তখন আরো এটা ডিটেলসে পড়ানো হবে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে paraxial mesoderm is very important for muscles and bones, and also lateral plate mesoderm। intermediate mesoderm নয়, intermediate mesoderm is a separate entity, it comes to form the genitourinary system। তাহলে ভার্টিব্রাল বডি একটা, আমি সেটা আরেকবার দেখি ভার্টিব্রাল বডি কিভাবে তৈরি হয়। এই যে একটা সেগমেন্ট দেখলি, সেগমেন্টের মাঝে একটা সেলস গুলো ডেন্সলি প্যাকড হয়ে থাকে। ইন দ্য মিডল অফ দ্য সেগমেন্ট, একটা সেগমেন্টের মিডিলে, আবার এখানেও থাকবে,
অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে ফিউচার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। এটাকে বলা হয় পেরিকডাল ডিস্ক। যখন সোমাইটে ছিল মানে স্ক্লেরোটমিক সেগমেন্টে ছিল তাকে পেরিকডাল ডিস্ক বলবো। এটাই পরে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক করবে ফিউচারে। এইখানে তো নোটোকর্ড আছে, নোটোকর্ডটা আমি তো আঁকিনি, এই তো ভেতর দিয়ে নোটোকর্ড গেছে। তাহলে নোটোকর্ড মিডিলে মিডিলে রয়ে যাবে, বাকি সব ডিজেনারেটেড হবে। কি বাকি ডিজেনারেট রয়ে গেল রয়ে গেল রয়ে গেল। তাহলে এই যে আমি প্রথমে বলেছিলাম 42 to 40 পেয়ার্স অফ সোমাইটস ফরমেশন হলো, এটা কি পুরোটাই রয়ে যাবে না কেউ ডিসঅ্যাপিয়ার করবে? এর মধ্যে আবার ভাগ আছে, কটা বাজে বলতো? 10টা বেজে গেল। এর মধ্যে আবার ভাগ আছে। সি ফর সার্ভাইকেল, অক্সিপিটাল। সার্ভাইকেল 8টা, অক্সিপিটাল 4। তারপর হচ্ছে থোরাসিক টি 12, লাম্বার 5, স্যাক্রাল 5, কক্সিস 8 to 10। নো এগুলো সোমাইটসের ডিফারেন্সিয়েশন, ভার্টিব্রা নয়। কিন্তু তুই বললি যে স্যার এতগুলো কক্সিজিয়াল সোমাইটস থাকবে, এত সেগমেন্ট থাকবে না। এর 5 থেকে 7টা 5 to 7 ডিসঅ্যাপিয়ার্স। আর ফার্স্ট সার্ভাইকেল সোমাইটস ডিসঅ্যাপিয়ার্স। তাহলে ডিসঅ্যাপিয়ার হলে ওই সোমাইটের জায়গায় কে থাকবে? নোটোকর্ড। বাকি তো সোমাইট ডিসঅ্যাপিয়ার্স হচ্ছে না, ওই নোটোকর্ডটা কি ফরমেশন করে? বল 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 বল। হ্যাঁ ভেরি গুড। এই যে বলছিলাম না এরকম একটা মাথার মতো থাকে, আগের দিন বলেছিলাম, এখান থেকে একটা লিগামেন্টস বেরিয়ে যায় অক্সিপিটাল রিজিয়নের দিকে, এপিক্যাল লিগামেন্ট অফ দ্য ডেন্স অফ দ্য অ্যাক্সিস ভার্টিব্রা। এটা নোটোকর্ডের রেমনেন্ট। আর রেমনেন্ট হচ্ছে নিউক্লিয়াস পালপোসাস। তাহলে এই বাকিগুলো সব ডিসঅ্যাপিয়ার্স হয়ে গেল। সার্ভাইকেল সোমাইট সার্ভাইকেল রিজিয়নের ভার্টিব্রা তৈরি করবে। আর প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটস আর অক্সিপিটাল সোমাইটস এর কাজ কি? প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটস, আচ্ছা আমাদের যখন এমব্রায়ো তৈরি হয় 3টে প্ল্যাকোড তৈরি হয়। প্ল্যাকোড মিন্স ভেসিকেল। জানিস কি কি? তোর মুখ দেখে বল তো কি কি, তোর ফেসে দেখে বল কি কি প্ল্যাকোড বা কি কি ভেসিকেল। আরে দুটো চোখের জন্য লেন্স প্ল্যাকোড বা লেন্স ভেসিকেল, যেটাকে লেন্স তৈরি করে। দুটো কানের জন্য ওটিক ভেসিকেল বা ওটিক প্ল্যাকোড, যারা ইন্টারনাল লেয়ারের মেমব্রেনাস ল্যাবারিন তৈরি করে। আর আছে অলফ্যাক্টরি বা ন্যাজাল প্ল্যাকোড, যারা দুটো ন্যাজাল পিট তৈরি করে। প্ল্যাকোড এগুলো এক্টোডার্মাল থিকেনিং, এই প্ল্যাকোডস গুলো সব কিন্তু এক্টোডার্ম থেকে আসছে। সারফেসে আছে তো, সারফেস এক্টোডার্ম। অ্যাকচুয়ালি এটা নিউরো এক্টোডার্ম। সারফেস এক্টোডার্ম তো এপিডার্মিস, সরি নিউরো এক্টোডার্ম। নিউরো এক্টোডার্ম কি শুধু নিউরাল টিপ করে? তাই সেন্স অর্গানগুলো কে করবে? ফ্রম এক্টোডার্ম। এই প্ল্যাকোড গুলো, এই যে ওটিক প্ল্যাকোড বললাম, ওটিক প্ল্যাকোড সোমাইটসটাকে, পুরো এই যে সোমাইটস আছে এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেয়। তার আগে যেটাকে বলবো প্রি-ওটিক সোমাইটস, that is known as pre-occipital somites, that is known as head mesoderm, বা তাকে আমরা সোমাইটোমিয়াসও বলতে পারি। আর যেটা পোস্ট-ওটিক মানে ওটিক ভেসিকেলের পরে যে পার্টটা, দ্যাট ইজ কল্ড কি? সোমাইটস। দ্যাট ইজ সোমাইটস। সেটা সেগমেন্টেড হবে, পোস্ট-ওটিক সোমাইটস। পোস্ট-ওটিক সোমাইটস বলা হয়। আবার সোমাইটের আগে কি ছিল? প্রিসোমাইটিক স্টেজ, তখন সোমাইট ফরমেশন হয়নি। সোমাইট কোথা থেকে আসছে? পারঅ্যাক্সিয়াল মেসোডার্ম থেকে। একটা সোমাইটের 3টে ডিভিশন, স্ক্লেরোটম, মায়োটমস, ডার্মাটমস। এই জন্যে এবার তুই বলবি স্যার তাহলে ভার্টিব্রাল বডিগুলো কোথা থেকে আসছে? এইখান থেকে আসছে। এবার দেখো, এইটাকে আমি হালকা করে আঁকলাম, এইটাকে আমি খুব বড় করে এই ঘুষলাম। কেন? এইটা হচ্ছে লেন্স ডেন্স, এটা হচ্ছে ক্লোজ মানে হাইলি ডেন্স এরিয়া অফ দ্য একটা সেগমেন্টেরই।
আবার দেখ, এটাকে হালকা করে আঁকলাম, এটাকে খুব ভারী করে আঁকলাম, তাহলে এই যে সেগমেন্ট, এই যে দুটো, এই যে সেগমেন্টটা, দিস ইজ দ্য ভার্টিব্রা। তার মানে ভার্টিব্রায় যে ইন্টারসেগমেন্টাল স্ট্রাকচারস, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম টু সোমাইটস। কোন সোমাইটস না, আপার সোমাইট সেগমেন্টসের বা স্কেলেটোমি সেগমেন্টসের ডেন্স পার্ট, আবার নেক্সট বা অ্যাডজাসেন্ট এর ক্রিনিয়াল মানে এ পার্ট লেস ডেন্স পার্ট। তাহলে দুটো সোমাইটস মিলে একটা ভার্টিব্রাল বডি তৈরি করলো। বুঝতে পারলি না? বুঝতে পারলি না? ভার্টিব্রাল বডি যে ইন্টারসেগমেন্টাল স্ট্রাকচারস, দুটো সোমাইটিক সেগমেন্টের মধ্যে ফিউশন হয়ে এটা তৈরি হয়, মানে একটার ক্রেনিয়াল পার্ট আর একটার কডাল পার্ট, এইভাবেই তৈরি হয়। একটার কডাল পার্ট, নিচেরটার ক্রেনিয়াল পার্ট। এই তো আমি 2 করে এঁকেছি, এটা 2 নম্বর সেগমেন্ট। এই যে এইখান থেকে এই সেগমেন্টটা 2 নম্বর সেগমেন্ট, ঠিক আছে? এই 2 নম্বর সেগমেন্টের এটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল লেন্স, কডাল ডেন্স, আবার এই সেগমেন্টটার ক্রেনিয়াল কডাল, কডাল ডেন্স। তাহলে এর কডাল ডেন্স, 1 নম্বরের কডাল ডেন্স পার্ট অফ দ্য ফার্স্ট সোমাটিক সেগমেন্ট, adjacent 2 এর less dense part of this segment fuse and forming the vertebral body। আর এই যে মিডিলে কি ছিল, মিডিলে কি ছিল বল? মানে পেরিকোটাল ডিস্ক ছিল, ওখানেও সেলস গুলো এসে ক্লোজলি ডেন্স হয়ে পেরিকোটাল ডিস্ক ফর্মেশন করলো, পরে ওটাই তৈরি করলো ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। তার মাঝে রয়ে গেল নিউক্লিয়াস পালপোসাস, নোটোকর্ডের পার্ট, আর এই যে পেরিফেরাল পার্টগুলো অ্যানুলাস ফাইব্রোসাস, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য স্ক্লেরোটম, কামিং ফ্রম দ্য স্ক্লেরোটম। না বোঝা গেল না? পর আবার না বুঝতে পারলে আবার বলা হবে। নোটোকর্ডটা ফরমেশন বুঝে গেলে, নোটোকর্ড শর্ট নোট আসবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট ওভার দ্য নোটোকর্ড। নিউরাল টিউব শর্ট নোট, অত সহজ নয়। এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম কি করে একটা দেখি রিক্যাপিচুলেশন। এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম কি ফরমেশন করে? ভেরি গুড, unsplit part of extra embryonic mesoderm forming the connecting stalk, that is future umbilical cord. Unsplit part of intraembryonic mesoderm forming the, hey chale, are you sleeping? So the unsplit part of intraembryonic mesoderm, headache, tension headache na migraine na বোঝা যাচ্ছে না। বল বল বল, হ্যাঁ সেপ্টাম, বল বল বলে বলছি, ট্রানভার্সাম, ফিউচার ডায়াফ্রাম, সেপ্টাম ট্রানভার্সাম, যেটা হার্টের উপরে থাকে কিন্তু নেমে আসে পরে যখন ফোল্ডিং হয়। মোস্ট ক্রেনিয়ালি থাকে কিন্তু আস্তে 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 ফোল্ডিং এ, এটা মেসোডার্মাল অরিজিন, সেপ্টাম ট্রানভার্সাম, ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্ম, এগুলো পড়তে হবে বাবা। আর কানেক্টিং স্টক ইজ অ্যাটাচড টু দা কোন এন্ডে, টেলে না হেডে? হেডে কানেক্টিং স্টক, তোর মাথার উপর দিয়ে তুই মাথার এই করবি। কানেক্টিং স্টক ইজ অ্যাটাচড ইন দা পিয়ার শেপের, যখন ডিস্ক দেখিয়েছিলাম সব গুলে মানে কিচ্ছু পড়েনি। আরে এই তো কানেক্টিং স্টক, এখানে ক্লয়কাল মেমব্রেন, প্রোকোডাল, নোটোকর্ড এইভাবে তো থাকে। পরে এইখানে তৈরি হয় সেপ্টাম ট্রানভার্সাম, সেটা আলাদা জিনিস। এইখানে একটা টিউব তৈরি হয়। এইখানে যদি বলি এইখানে লাল দিয়ে আঁকবো কার্ডিওজেনিক এরিয়া, তার মানে কিচ্ছু পড়া হয়নি। সোমাইটসটা আবার শুরু করব নেক্সট উইক এতে, তখন পড়াবো
ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ল্যাটারাল প্লেট মেসোডাম। আর ইন্টারমিডিয়েট মেসোডাম এখন পড়াবো না, কারণ কি ওটা যখন জেনিটিভ ইউরিনারি সিস্টেমের সময়। ল্যাটারাল প্লেট মেসোডাম মাসেলস তৈরি করে, আরো অনেক পড়ানো আছে, অনেক ফোল্ডিং হচ্ছে আস্তে আস্তে, টেল ফোল্ড পড়াতে হবে। There was something called epidemiological triad, remember? Agent, host, environment, remember these terms? So today we will discuss about the natural history of disease. So we started learning how the disease actually happens. Okay, what is the process of disease occurrence? So today we will then see how actually what is the natural history of disease and what are the importance of this, of knowing this natural history of disease, and what are the stages, different stages of disease process, and some examples. So the natural history of disease actually it refers to the process of the disease occurrence, the way the disease is actually evolving in the human or in the host in an absence of an intervention. Okay, there will be without any kind of intervention, how the disease process is actually evolving within the man is actually what is the natural history of disease. You have to remember that it will include from the onset till its resolution. Now the onset it may be like in various ways. If it is an infectious disease or communicable disease, there will be a typical agent like some bacteria, virus, and that agent, if when it is present in the environment, it is there is some suitable environmental factors around man, and it is the three agent, host and environment, these three factors are interacting with each other effectively, then the disease process will initiate within the man. And what may be the resolution? The resolution may be three types. First, without any intervention, the disease may get cured. Okay, there may be complete recovery. Take for an example, seasonal influenza, common cold. We more or less we have suffered in our life with common cold. So what happened? Usually you contract the disease, few days we are suffering with fever, running nose, then cough, sneezing, these sign symptoms, and after that, after usually 2 to 3 days after, it automatically resolves. Okay, and we are completely healthy after the seasonal influenza. So another one may be the disease may continue to multiply within the host or human body. It may be there in form of an active disease or in form of in a dormant state, in form of a latent disease, and that can ultimately lead to some kind of disability in us. For example, take an example of leprosy. Have you all of you have heard about leprosy? Okay, so what will happen in the leprosy? There is a bacteria called Mycobacterium leprae, which is the causative organism for the leprosy. So when it enters the body, it multiplies, it affects our cells, and if without any kind of like medication or treatment, anti-tubercular treatment, if the bacteria when it continues to multiply within the body and present there, what will happen? There will be like it will ultimately destroy our nasal septum. So when you read the anatomy of nose, you will learn that there is something called a nasal septum, which is the middle bone of our nose. So it may affect the nasal septum. There was collapsing of the nasal septum, and there is disfigurement of the nose. It may happen. Other factors what may happen is the nerve is being damaged in case of leprosy, and because of this nerve damage, there will be like chronic disability. There will be like loss of fingers in hands and feet, and that can lead to impairment. The person is actually not able to perform the daily life events. So ultimately that can also lead to permanent irreversible disability. And other factor
event what can happen, like without any intervention, it can cause death of the person. So why you should know the natural history of disease? Because it helps us to know about the normal disease process without any kind of intervention. So we all want to know what the disease, if any kind of disease is there, so what is the actually process or evolution or the steps of the disease progression. We want to know that. If we know these steps well ahead, then only we can try to figure out how to control that disease or how to prevent that disease. If we do not know what is the causative organism, what is the next step if the agent or factor is exposed to the human body, and what will happen ultimately, then what will happen that we cannot be able to prevent that disease, or we cannot be able to control that disease. And ultimately the end results, like if it is cured, then it is completely fine, but if it is not being cured, then it may cause a disability in our life, that may hamper the person's quality of life, or it may lead to even death. So it helps us knowing filling the gap, knowledge gap in the disease process. Second is, it helps to identify possible causes. So we are like watching, it is like observing the disease process happening in a man without any kind of intervention. So we can identify, we can know that these are the factors which are influencing the disease process. It may be like infection for the communicable disease, like we can identify, we can culture, we can isolate the disease organism from the body, and we can know that this virus or bacteria is causing the disease. And we can effectively now plan for the chemotherapy, drugs, or if it is possible in some other way to prevent, we can strategize that thing. But also in case of suppose chronic disease, like take coronary artery disease, okay. So there are some factors, there is no specific like agent factors. So if we observe that disease process and we know that these are the risk factors, these are the factors which are influencing the disease process, so we can formulate some preventive strategy which can help ultimately preventing and development of the coronary artery disease. So knowing the natural history of disease is actually helping us to filling that kind of knowledge gap. Also, it will help us to know the disease duration, different kind of duration. So if there is no, if there is for common cold, we know that if it is like happens, we are contracting with the disease, there are certain period after when the person will normally cured, and this period time is actually the duration of the disease process. We can also know after which time the disease may convert into the severe type of disease. Also about the incubation period. So last class we have already discussed, I have told you, yes, tell me, what is incubation period? Okay, good. So the agent factor, usually it is for the communicable or infectious disease, the incubation period is applicable. Okay, for non-communicable disease or chronic disease, it is not applicable, sir, because it is very long. So the disease agent actually entering in the human body, and after that, after some time, the signs symptoms will start appearing. So this period actually is known as incubation period, which by observing this, the natural history of disease, we can identify that after which time the disease will actually appearing, or if the disease has appeared. As a physician, you are seeing like the person is suffering from the disease. So you can have an idea when actually the person is being exposed to that agent. So the natural history of disease actually helps us in knowing that. And already told that if we know the process, then only we can plan how to prevent and control the disease. If we do not know the steps by which the disease is evolving, so we cannot formulate some strategy to prevent the disease. So this one I have shown you in the last class. This is the wave of causation of the myocardial infarction.
Also, you can say like it is showing the natural history of disease, what will happen in the step-by-step process, which ultimately without any intervention can lead to death. Okay. Like myocardial, I am not going into this one because we have already discussed it. So how to study the natural history of disease? Ideally, there are so many research designs through which we can study different kind of natural history of disease. So cohort study, there is one type of design called cohort study, which is ideal actually to study the natural history of disease. But it is difficult. It is difficult because it is a long-term research design. So it will take long time to observe, especially in case of the chronic disease. So usually it takes like to develop a myocardial infarction, it may take 20 to 25 years to develop a disease. So one should need to observe this whole amount of time to the person, and then only may know what is actually happening. So it is that's why it is very laborious and it is time consuming. In that replacement of that, some cross-sectional disease design or retrospective study means already it has happened, the disease has already happened, but we are going back, like after the disease has happened, we are taking the history from the patient, what situation or conditions the patient was exposed, and from that history we are assuming what may be the possible risk factors of that disease. So this kind of study is actually known as retrospective study. So just for now, just remember this name or know this name. Later when epidemiology is discussed, you will know in detail about all these study designs. So what are the stages? The stages of the natural history are two stages usually. One is the pre-pathogenesis phase, another is the pathogenesis phase. So know that the pre-pathogenesis phase is the phase when the disease agent has not entered in the human body. So it is the process when it is the environment in surrounding the human or host is actually when it is known as pre-pathogenesis phase. But in pathogenesis phase, the agent is actually entered the body, human body, and it has started showing different kind of physiological changes in the body, and that is known as pathogenesis phase. So in the pre-pathogenesis phase, it is preliminary to the onset of the disease. So the disease has not occurred in the man, but the disease agent and the factors with such as there should be agent factor, host factor and environmental factor. We already discussed epidemiological triad. So these three elements should be present there. And in the pre-pathogenesis phase, what happens that these agents, key elements are present there. There is a suitable environment which can help transmitting the disease into man. But there is no such initiation of the process. So there is no such interaction. So man is surrounded with all suitable factors, and because of this, it is known as the man is exposed to the disease. So such as take an example like hypertension or coronary artery disease, or in fact diabetes mellitus. So there are some risk factors or some factors which can help in the disease process, which are like physical inactivity, obesity, then insulin resistance for diabetes. So these are all factors, which factors are actually obesity, physical inactivity, these are present in surrounding the man. But even if it is present, the process of diabetes actually has not started in the man. So this we have already shown in the last class. So mere presence of the agent, host and environment factors is not enough to start the disease process. There should be an effective interaction or there should be effective interaction between these three to cause the disease. If you
forget everything, try to remember this thing, okay? This is very important, epidemiological triad. For everything in your like community medicine, not only community medicine, in case of your like medicine or throughout your like this health professional job, natural history of disease for every disease, then epidemiological triad, what is epidemiology, what are the agent factors, what are the host factors and environmental factors for each disease, you have to remember throughout your life. Now the agent factors. So now we will see what are the agent factors. So it refers to the substance, any kind of substance which may be the living organism, non-living, or it may be like tangible, intangible, or maybe there is excess of some factors or lack of some factors which actually initiate the disease process is known as the agent factor. What are the agent factors? It can be biological. So biological means these are the living organisms like bacteria, virus, fungi, rickettsial. So these are all biological factors. Now there are some characteristics of biological factors have to present to initiate the disease process. These three factors: pathogenicity, infectivity and virulence. Now infectivity is the ability of an agent to invade the human body and to cause disease within the body. So if this ability is present, if the agent or bacteria or microbe is actually effective to invade the human body and multiply within the body, then only the disease will happen. Otherwise, the disease will not occur. Pathogenicity, it is the ability of the disease to form the clinical form of disease. The disease agent is invading the body, such as take the example of a tuberculosis, which is caused by Mycobacterium tuberculosis. Okay, so the disease agent actually invading the body, but the person's immunity factors are too strong. Okay, it can like fight with the bacteria, and there is even after entering the body, there is no such like tuberculosis is happening in the person. It occurs. So in that case, what happens that the latent tuberculosis are actually happening or subclinical. It is not like you cannot see the clinical features of tuberculosis in that person. For example, poliomyelitis, it is another. Most of the cases in case of poliomyelitis, even if the virus is entering the body, it remains subclinical phase. Subclinical means there is no clinical sign symptoms is not seen in the body. Now the virulence factor is what proportion of cases is actually developing the severe kind of disease. It is the virulence power of the agent, and it is measured by the case fatality rate, which is like how many cases are actually dying due to the disease. It is measured by the case fatality rates. Other examples are like nutritional factors. Now these nutritional factors there are so many nutritional factors in the body, the protein, fat and carbohydrate. These are the macronutrients, and the vitamin and minerals are the micronutrients in our body. So either of excess or lack of this macro and micronutrients can lead to different kind of disease. For example, take like if there is an imbalance between protein and energy in the body, then it can lead to PEM or the protein energy malnutrition. If there is deficiency of iron, which is a mineral, so deficiency of iron lead to anemia, very common, prevalent. Deficiency of iodine lead to goiter. Have you heard about goiter? Okay, so it can lead to goiter. Other vitamin A deficiency. There are vitamin A, B, C, D, then E, K. So different vitamin deficiency actually causing different disease. Like vitamin A deficiency cause xerophthalmia, night blindness, bitter spot. These are the feature which you will like learn in the coming.
Just try to remember. So the person is actually, there is dimness of vision. So vitamin A is responsible for the vision purpose mainly. Vitamin B3 lead to pellagra, folate deficiency lead to megaloblastic anemia. So these are few examples. There are so many other agents also. Physical agents, like all the external factors like heat, air, soil, then electricity, sound, all this can lead to some pollution, and this pollution may initiate a disease process in the man. In case of excessive sound can lead to sound pollution, and which may damage our internal ear and we can be deaf. Then excessive heat can lead to heat stroke. Excessive cold lead to frostbite. So these are all the factors are actually responsible for some specific kind of disease or events. Chemical factors, like there are chemical agents. Some are internal to the body, which is known as the endogenous, which is producing within our body, or some chemicals which is external to our body, which is known as exogenous chemicals. So example of the endogenous chemicals are urea, then serum bilirubin. Have you heard about bilirubin? Have you heard about jaundice? Jaundice? Okay, so what is the why jaundice happens? If there is in the blood, there is excess of bilirubin, then it manifests and there is yellowish tone tinge of the body, skin, and jaundice actually happens. So why excess bilirubin is producing within the body? That is another like natural history of disease of that jaundice we can study. Similarly, excess of uric acid. Uric acid is a crystal, and this is present in our body, and when it is produced in excess, it can lead to gout, joint pains in the multiple big joints, hands and feet. So joint pains will appear. So excessive production of calcium carbonate may lead to kidney stone. So these are different like influencing factor or responsible factor which are causing different type of disease. Exogenous factors like allergens, metals, fumes, and gases, insecticides, these all can initiate different kind of process. Excessive allergen is someone is like allergic or there is atopic. So excessive exposure to this allergen or pollens which is present there is actually can lead to some allergic reaction within the body. And there is allergic rhinitis, there is allergic different kind of other disease. So toxic fumes, like from a factory, there is producing some toxic fumes, and if it is inhaled by the body, then what will happen? Some disease process will initiate. Chronic exposure to that kind of a toxic fumes actually will lead to some like accumulation of the toxic gas in within the body, within the cells, and which will actually hamper in the oxygen like carrying capacity of the body also. So then the mechanical agents like the chronic friction, mechanical forces that can lead to sprain, strain, we all have experience. Obviously we have experience with maybe like some ankle sprain, some other kind of tearing of the ligament, tearing of the joint sprain. So these are due to the mechanical factors. Now excess and like absence of the factors, same thing. From nutrient factor we have seen, in our body there are hormones. So have you heard about hormones nowadays? Okay. So insulin is one of the hormones. So in absence of or in the decrease of which one actually lead to what? In the absence of insulin, what diseases actually happens? What is this? Diabetes mellitus, yes. So then all other kind of defects, like there may be cardiac defect, there may be like in septal defect in the within the heart structure that can lead to another disease, congenital disease, chromosomal defects. Then immunological different immunological factors deficiency can lead to disease. Social agents. Now these are very important. We cannot see these type of agent, but these are
constantly present at surrounding us. What are the social agent maybe? Poverty. Poverty can initiate so many disease processes, especially the communicable disease. Smoking abuse, drugs, alcohol, unhealthy lifestyle, then social isolation, maternal deprivation. So these are all factors which we cannot measure, which we may not be able to see, but these are present. We have to know that these factors also contribute to the disease process, and how is actually the natural history of disease is helping us to know how these factors are like helping us to know the disease process. Then host factors, human is the host, okay? Agree or anything? Okay, for human disease, human is the host. So the different demographic characteristics like age, gender, what are the ethnicity, immunity status, immunological status, all these factors are actually the host factors. There are also certain social economic characteristics also and lifestyle factors. These are also related to the host factors. Now the environmental factors. So environmental factors are mainly macro environment and physical environment. Macro environment means the air, water, food, housing, which is surrounding us and where we are living, where we are through in the things to which we are constantly exposed. We are exposed, we are living in a house. If the house is not, housing condition is not suitable for a living, there is overcrowding, it may initiate transmitting some communicable disease such as tuberculosis. If the soil or the water we are drinking is not safe and clean and potable, then what will happen? Some disease agent may go through the water and we can suffer from that specific disease. So these all factors we are constantly exposed. Take like soil and pollution. Soil, if it is in the soil, there is some kind of insecticide is mixed or some kind of human excreta or some other animals urine or excreta is exposed to the soil, and then we are somehow contaminating our hands or feet with that contaminated soil, and we are putting that hand in our mouth. So what will happen? That disease agent such as pores of the Clostridium or others urine that may enter our body, and that soil or that part which is harboring some kind of pores or infectious agent will enter in our body and start initiating the disease process. So biological environment are the living things, the surroundings, such as there are insects, rodents, which are arthropods, different arthropods, which actually help in transmitting the disease process. So there is some agents, but the agent there is takes for an malaria. For an example, take malaria. It is caused by Plasmodium vivax, but the Plasmodium vivax is transmitted into man by the female Anopheline mosquito. So it is an arthropod or an insect, which is, if there is we can control the mosquito, we can prevent us from the exposure of the mosquito, then we can prevent malaria happening. But if we are not using mosquito net, if we are not there is higher mosquito density, everywhere there is mosquito. So it is possible that we are exposed to the infected mosquito which is harboring that Plasmodium vivax, and we can easily contract malaria with malaria. Then psychosocial environment, this is also important. Mental health and the health, psychological health of the community is actually affecting us. So not only the physical health, there is another aspect of health, that is the mental health. In the health definition, remember there was 2-3 physical health, social and mental well-being. So this mental health may initiate some kind of depression, anxiety within the body, and that can then cause some physiological changes of different hormones and may initiate different kind of disease process. Now the pathogenesis phase.
Now the pathogenesis phase is actually when the agent enters the body and it multiplies within the body. So this disease process passes through an incubation period and later through the period of early and late pathogenesis. Now in chronic disease, you have to remember that there is no such single disease agent like a communicable disease. So for example, tuberculosis, there is a specific disease agent. If Mycobacterium tuberculosis is not present in the body, there is no chance that tuberculosis is going to occur in the body. Okay? But in case of like take coronary artery disease, you cannot see, can you like isolate some organism or some factor which if it is only present, then the disease will actually initiate in the body. There is no such factors. There are some accumulation of multiple factors. So we have seen like multifactorial causation of disease. So multifactorial causation means different factors are present as a whole, they are having some cumulative effect, and that process needs longer time actually. And because of that, when the disease process in chronic disease actually starts within the body, that due to excess of cholesterol or blood lipids, there are some changes within the arteries and accumulation of fats, cholesterol within the arteries. We cannot see it outside. That phase is known as the early pathogenesis phase. The disease process has started, but we do not know, there is no manifestation of disease. So it is a pre-symptomatic phase, and by which time the patient is actually suffering from chest pain due to the myocardial ischemia and actually having the coronary myocardial infarction, the manifestation happens, the disease is gone to an advanced stage. So remember this slide, there is a pre-pathogenesis phase and pathogenesis phase. So what will happen, we have already discussed, there is in the pre-pathogenesis phase, there is agent, host and environmental factors. And what, is there any problem there? Any question? Okay, so within this agent host environment, when there is an interaction within this, so there is interaction and lead to some kind of host reaction. This host reaction is in the phase of early pathogenesis phase or in the pre-pathogenesis phase. Now when the early pathogenesis phase start producing the same symptoms, it actually enters in the process of the pathogenesis phase. This pathogenesis phase can lead to either illness. This illness may lead to recovery, complete recovery or cure, or what may happen, it can lead to disability, defect, or even directly the illness can lead to death in certain cases. Like for example, we will see two examples, one communicable disease and one is the non-communicable disease. First, for the infectious disease, tuberculosis, take an example. So we will see what are the agent factors, what are the host factors, what are the environment factors. Agent is Mycobacterium tuberculosis. Then host factors, there are human host, human is the host, so the age, all ages are exposed to developing tuberculosis. Gender, usually seen like males are more exposed or more prevalent to development of the tuberculosis. Malnutrition, if there is immunity status is lower in a body, there is malnutrition, so it is the predisposing factor of the tuberculosis. Other social factors, poverty, poor quality of life, smoking, large families, early marriage, lack of awareness about the disease, these all factors are cumulative. Then environmental factors are the poor housing, overcrowding, population explosion. These are suitable for development of the tuberculosis. So what will happen? Overcrowding is present. In an individual, take an example, overcrowding is present. Then malnutrition is present in that person. And there is no history of childhood vaccination of BCG. BCG is one of the vaccine used to prevent childhood tuberculosis. So there is no history.
what will happen? The person is, then we will call the person as a susceptible host. And if it is a susceptible, so the disease, when it is exposed to the Mycobacterium tuberculosis, so these suitable factors are present in the body and in the surrounding of that person. And when that person is like exposed to the Mycobacterium tuberculosis, it will initiate the disease process. The bacteria will enter the body and multiply within the body, and it will ultimately lead to the clinical signs, symptoms of tuberculosis. So what will happen in tuberculosis? Anyone? What are the clinical features? What are the symptoms? Okay, coughing এর সময় ব্লাড বেরো, এটা একটু ডেভেলপ স্টেজে চলে যাচ্ছে। ইনিশিয়ালি কি হবে? ফিভার হবে, আদার দেন কাফিং এর সময় যদি ব্লাড বের হচ্ছে তাহলে অবভিয়াসলি কাফ হবে ফার্স্টে, ব্লাড পরে আসবে। ওকে, সো দেন ইট উইল বি লাইক ফিভার, কাফ ফর মোর দ্যান 2 weeks ডিউরেশন, দিজ আর অল ক্লিনিক্যাল সিমটমস। নাইট সোয়েট হবে, weight loss হবে। ওকে, সো দিজ আর actually sign symptoms which will step by step it will happen. So the clinical disease is actually the incubation period for this tuberculosis is 3 to 6 weeks. Like if a disease agent introduces in the body of human body, then it will take around 3 to 6 weeks to develop into a positive like tuberculin reaction, which is manifestation of the disease, initiation of the tuberculosis. And there is development, whether it will actually develop into a clinically evident like tuberculosis infection or not, whether it will be like in a subclinical infection, it will depends upon the closeness of contact, how much the person is contacting, the sputum positivity of the source case. Now the diagnostic modality for the tuberculosis is, we can diagnose tuberculosis through sputum smear test. Okay, that's why it is a sputum positivity. If the bacterial load within the sputum sample is high, then the chances of developing a clinically manifested tuberculosis is higher. Then in some cases there will be no such manifestation, outward manifestation of the disease. That may be a latent case. There is no signs symptoms of the disease, but the tuberculosis agent is there, it is multiplying, and the person is harboring the disease agent within the body. Then what will happen ultimately? Clinical disease is there. So pathogenesis phase started. There is clinical manifestation of disease. It may lead to recovery if it is very like mild disease. Majority of cases what happen, it can multiply, bacteria continue to multiply, and ultimately if it is not like, if it is drug, some antitubercular drug is taken, then the person may get cured or it may not get cured. After some times the disease may reappear, the agent may again multiply within the body and relapse will happen. Or in some cases there is resistance to the drug actually happens, or resistant to the Mycobacterium tuberculosis strain become resistant to the available drugs. So it can lead to some complications, and even without any intervention it will lead to ultimately death of the person. For another example, for the like non-communicable disease, take diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus. So type 2 diabetes mellitus, there are some risk factors. What are the risk factors? There is like maybe a family history and one hereditary history. Then age may be more than 45 years. This age are known as the risk factor for diabetes. It can also, type 2 diabetes also can happen in a like younger age, but usually it is seen for like observing for so many people. That is the natural history of disease, usually known as that age more than 45 is more risk to development of the diabetes.
obesity, physical activity. So if these all factors are present there and the person is now turning into an insulin resistant person, these factors cumulatively lead to impaired glucose tolerance. Now there are some diagnostic tests to detect impaired glucose tolerance, like fasting blood sugar and the after eating, like postprandial blood sugar. So this impaired glucose tolerance, if the person does not like modify or rectify some factors and continue to have the same kind of life events and lifestyle, it may lead to also gradually there is insulin resistance and impaired glucose tolerance is going towards clinical disease of hyperglycemia or diabetes mellitus type 2. So there will be appearance of different signs symptoms. Now some signs symptoms, maybe there is polydipsia, okay. So too much time, there is urge for drinking too much water, okay. So these kind of symptoms started appearing, and disease process, and this period from the insulin resistance and impaired glucose tolerance to development of the hyperglycemia, this stage is actually a long process and it is known as the latent phase. So if it continues to be without any kind of medication or intervention or preventive measures, it will ultimately also lead to hypertension, atherosclerosis, and that may lead to the complications, which is neuropathy. If peripheral nerve is damaged, retinopathy, retina is within our eye, so that is damaged, or other will be the nephropathy. Kidney cells are damaged and it lead to nephropathy. So this can lead to some disability, kind of due to retinopathy lead to blindness, nephropathy, due to nephropathy renal failure may happen, and neuropathy may lead to person may need to amputate some feet. So disability may happen or even death can happen. So this is the example of non-communicable disease natural history. So you have to remember that in the natural history of non-communicable disease or chronic disease, some factors are different from the communicable disease. What are the difference? There is absence of a known disease agent. So in case of communicable disease or infectious disease, we can have a specific organism or microbe to cause the disease. But in case of chronic disease, it is mostly the multifactorial causation of disease. So multi-factor. So there is absence of one factor and multiple factors are responsible for the disease. There is long latent period. So latent period is what? We have said for infectious disease there is called incubation period. But for chronic disease there is no such period. There is disease is started initiating within the body due to presence of the risk factors, and after a long time, like take 10 years, 15 years, 20 years, that depends of an individual. So for different disease, this latent phase is different. And after a long period of time, the disease actually start manifesting. So the long latent period is there. And there is indefinite onset. One cannot identify when actually the disease started happening in case of chronic disease. Such as take the myocardial infarction. The person may not know when actually he is being exposed to the lipid, higher blood lipids. When he is started having high blood pressure, the person may not know, but suddenly he gets some features, clinical feature, and may lead to initiate the disease process. So here comes the one concept, that is the concept of risk factors. Now risk factors is mainly used for the chronic disease, natural history of disease. What is a risk factor? It is known as any kind of attribute or which is exposed to the person and which actually helps and initiate disease process in the human. So these kind of risk factors may be so many. For example, take smoking, occupational exposure. These are all risk factors.
like occupational exposure to the aniline dye or the leather, rubber, these are risk factors for the bladder cancer. So there is no single agent, there are multiple agents which are actually influencing the disease process. The risk factors, we can divide the risk factors into so many ways, but remember there is one thing called modifiable risk factor, one is the non-modifiable risk factor. Now the modifiable risk factors are those risk factors which we can modify. The name itself suggests that which can be modified by us. These are like smoking, the lifestyle factors, like smoking, alcohol, drug abuse, then physical inactivity. These all factors, if we want, we can modify it. But some factors which is inherent to us, like our genetic combination, like our age, race, ethnicity, that we cannot modify. Usually we cannot modify. Usually if we want, we cannot modify our genetic combination, our genetic characteristics, that is inherent to us. So these are non-modifiable factors. Risk groups, there are some specific risk groups for certain disease. For example, these are infants, then at least like younger age, or the elderly people above 60, these are exposed to certain diseases. There is another thing called iceberg phenomena, you should know it. Okay? So what is the iceberg phenomena of disease? So as a physician usually, or as a epidemiologist, so those who are studying the disease, epidemiology is known as the epidemiologist. Okay, they study the disease usually in the community and they observe what is happening, the different, what is the onset, what is the process, and what is the actually outcome. So if we see the cumulative disease events in our community, we can see that it is like, we can compare it like with an iceberg. So the tip of the iceberg, which is actually the upper portion, this portion, it is the floating tip. It is actually what the physician is seeing, what the clinician is getting the disease in the community or in the hospital. But a huge portion of the iceberg which is submerged within our community is actually the pre-symptomatic, undiagnosed, subclinical cases which we cannot like identify readily. Which in the hospital, the disease like symptoms or the disease which you are seeing, it is only we can compare it with the tip of the iceberg, not the whole of the iceberg. So if the whole of the iceberg is the total disease burden in our community, so what the physician is seeing actually compared to the tip of the iceberg, only a small proportion. But the huge proportion which is present, the disease, different kind of disease which is present in our community is actually, we can compare it with the submerged portion of the iceberg. And the waterline, it represents the demarcation between the apparent and inapparent disease. So for example, we have already told that for tuberculosis, only 10% of disease which is infected are actually manifest as apparent tuberculosis. Others there is no like some symptoms we cannot recognize, but we are exposed to that bacteria. So there is a concept of prevention. So if we know the disease process, now the next step, what we need to do? We need to find out the ways to prevent that disease. Otherwise, what is the benefit of knowing the disease? Okay, we have known the disease, that is enough. That is not enough. So we have to know how to control or prevent the disease. And then the concept of prevention actually started. So prevention, different levels of prevention are there: primordial prevention, primary, secondary, tertiary prevention, which will be continued in our next class. Okay, thank you. Any question? কিছু কোয়েশ্চেন আছে? তো বোঝা গেছে তাহলে ইউ হ্যাভ কি মনে রাখতে হবে? অ্যাট লিস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার হোয়াট ইজ এপিডেমিওলজিক্যাল ট্রায়াড,
So what is epidemiological triad? Give me a quick answer. No, not you. From this side. From this side, from the পেছনের দিক থেকে কি epidemiological triadটা কি? দুদিন ধরে যে আমি বললাম কি জিনিসটা কি? First point. Okay, so present of agent host environment is environmental factors is enough. If there is a well balance, so there will be no disease. Okay, so if there is a disbalance or there is an effective interaction, then only the disease will start occurring. Okay, যদি আমাদের suppose there is present there is tuberculosis infection, tubercle bacilli is there, person is having good immunity, so if it even if it is entering the body, the immunity of the person can like fight with the disease agent and there may be no tuberculosis, but if the immunity is less, if there is other suitable factors, so it will lead to disease, tuberculosis. Understood? So there will be an effective interaction and that interaction can initiate the disease process. So what are the stages of like natural history of disease? We have discussed today this from this end. কটা স্টেজ? দুটো স্টেজ আমি বলে দিলাম। These terms are all these terms are new to you. I know, but you have to remember or try to remember. So there is a pre-pathogenesis phase, there is a pathogenesis phase, 2 phases. Okay, pre-pathogenesis phase means disease, all the factors are present surrounding the person, the host. There is suitable environment, but the disease has not started in the man. Pathogenesis phase, there the disease agent or the factors are contracting with each other and they are effective to initiate the disease process within the man. So in the pathogenesis phase, physiological changes will occur within the body, different kind of physiological changes. And what are the agent factors? Already কি agent ছিল? Biological, physical, chemical, environmental, okay, some excess or lack of some nutrient factors, some nutrient factors. So these are all different kind of agent factors. Okay, thank you. Today, the epithelial tissue will be, the slides are there under the microscope you will be viewing, is that of esophagus, trachea. Now this is the main, that day I told you, that cells that work together in functionally related to groups called tissues. Types of tissues are 4 basic tissues of the body, that is epithelial, lining and covering. It lines and covers. Okay, anything that is lined, it might be a blood vessel, it might be stomach, it might be kidneys, Bowman's capsule or trachea. This basic thing, if you put it in your head, then you can easily view and see. And I'm telling you everything, don't think of the exam, but think of giving exam every day. With this I'm telling you, don't waste time and use, and time management, you have to learn the art of time management. Now, connective tissue support and muscle movement. Now this 4 basic tissues. Yes, sir. Next. Okay, next. At nervous tissue, there are 4 basic tissues are epithelial, lining and covering, connective tissue that is giving you support, connective tissue, cartilage, bones, everything, and many loose connective tissues are there.
where as you have been exposed to dissection, you will be seeing the skin, subcutaneous tissue, loose areolar tissue. These all embalmed in fat, and then you go to the superficial fascia, deep fascia, and then go to the muscle of the lower limb something. Lower limb start naki? Okay. And now with this, that means, see, if you know your gross anatomy, then it comes easy. You just recapitulate. If you are like you suddenly examiner asks you, then what are the layers? Then you think it in the, and that is reflected. You take a small few millimeters of tissue for histology or histopathology, whatever you are doing. Now, you don't take a chunk because you see under the microscope, a small tissue is there. Today you will be seeing small is an animal, any mammals like mostly rats, this thing, the histology of different organs or tissues are shown to you there, and also pig. Now, what I want to say is from external surface, if I go to internal, then the total basic thing is that then you go and see the cells. Now, these cells are in different, according to their it's epithelial cell, it's connective tissue cell, muscle cell, nervous control. Nervous tissue, it controls. Okay. See, देखो ना ऐसे थोड़े थोड़ा दे देखो ना हाथा रखो एक तो ठीक किया था ना एक तो पांच क्लास है না দেখো একটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে আর একটা কথা হচ্ছে now you are in the learning phase. Actually, একটা স্লাইড যখন তুমি 5 মিনিট দেখার সুযোগ পাচ্ছ, এক্সামিনেশন হবে না, যেখানে যেরকম দাগ পড়িয়ে দেবো আমরা, সেটা তুমি একটু ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ওন লেন্স আর দিস থিং, you fine adjustment to do, but don't move. But I would tell you that don't change the optics. Say 10x, you view it 10x first, and what you do is that you scan with this thing. You just scan like this, like this, like this, like this, horizontally, 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 to see and focus the best field you are getting. You remember this, you might become a histopathologist, you might become a microbiologist, whatever it is. It is the basics, how you handle this thing. Okay, now you see the slide, you see it has a movement like this, like this, like this, like this. So you try to see at a tissue processing, it gets folded. At a black wedge, hematoxin, eosin said, hematoxin is very deep, but if you just change the field, it will move. Movement that won't move, but you will see in a clear field where you will see the layers,
মানে এটা বুঝরুকি নয়। Whatever you are noticing, we are trying to give you the normal histology. But as you go into pathology, I told you that it gets dearaged. It might be inflammatory cells, lots of inflammatory cells are there. Lots of your mitotic figures are there, as I told you earlier. But আচ্ছা এটা কোন স্যার? এখানে মাত্র এটা এইভাবে এটা হচ্ছে স্টেজ, হ্যাঁ। এটা ঠিক আছে, এটা তুমি ধরো এই উপর দিকে যাচ্ছে, দিস ইজ সরে গেল, the corneal end of the uterus, cornea of the uterus. Now, what is the function of the fallopian tube? Fertilization. না বলি ঠিক আছে, কাছাকাছি যাচ্ছ, এখান থেকে উপর যাচ্ছে, and it swims to the femoral end. It swims, then it goes inside. Then it is lined by muscles. It's a tube. It's a hollow structure. I told you the epithelial tissue lines cavities. So it's a hollow structure. It's a tube. It is now. What I want to say is that one organ you are viewing, that these structures are not for decorative. It is the function it has. Because see, with many things matter. Now, one of your friends over here, the fertilization. Now, the ova is traveling up to the femoral end of the tube. Now it enters the tube by the movement of the cilia. Naturally ciliated columnar epithelium. Okay, now that goes inside over here into the uterine cavity, and here's the other part. This is the cavity of the uterus. This is cervix. Okay, now a sperm goes like this and meets madam. Meets the madam. Okay, is madam. Sperm is the madam. Is sperm a cell or a thing? কি বলো? Hey, babu bag. এবার থেকে আমি you regulate the stage. Now, in the examination, you won't be allowed. It will be focused. You would adjust, fine adjustment according to your vision. Okay. Now you see the one tissue I cut like this. Now this tissue I put it in this slide. Histology sections are prepared. Now there can be a folding even. There will be some structures missing. Okay. Now you see why I want to focus the best area. The cells you can identify. You can see, first you see in 10x, don't go for larger magnifications. 10x you can see the whole thing which you are trying to take in the your mobile phone. Okay, now this tissue I put it in this slide. Histology sections are prepared. Now there can be a folding even. There will be some structures missing. Okay. Now you see why I want to focus the best area. The cells you can identify. You can see first you see in 10x, don't go for larger magnifications. 10x you can see the whole thing which you are trying to take in the
মোবাইল ফোন মাইক্রোফটোগ্রাফি করা যায় না। Don't waste your time. By the time you see this slide, take a book, textbook of histology, any author you prefer. Okay. Now, I've been seeing your JP, Gunasaran, Segaran, all these books are good. And what I want to say, you change the field and see the best which is focused. You can focus and best, you can see clarity is there. You see, and then here's the fallopian tube. You please one by one you view this. It is a slide is good. এবার দেখো, you please one by one come and see on the left side. When you are viewing in the left side, you can see blood vessels, and here the muscular layer can be easily identified, and the epithelial layer. We just